Hello friends, welcome to Sreenath Academy. So today we are going to discuss about the IP PYQ series of 5th unit of zoology first year. So that is locomotion and reproduction. So PYQ ante previous year's questions and very important questions for this particular unit for the final examination. So till now we have done with the complete full chapters. So as we done with the full chapter, whatever the video link is there, that is in the description or in the comment box. So subscribe to the channel, and here we go with the topics. So one is the locomotion in the protozoa, flagellar and ciliatory movement of the protozoas, asexual reproduction and the sexual reproduction are the topics which are present in this particular unit. So here we are going with the blueprint. Section 1 వచ్చి 2 మార్క్స్, దీంట్లో నుంచి 2 మార్క్స్ వస్తాయి, అండ్ సెక్షన్ బి వచ్చేసి 4 మార్క్స్. ఖచ్చితంగా ఒక షార్ట్ ఆన్సర్ వస్తుంది, అండ్ సెక్షన్ 3 నుంచి మాత్రం ఏం రాదు మనకు ఈ పర్టికులర్ యూనిట్ నుంచి. సో ఇదే కాకుండా 6th నుంచి 12th వరకు ఉన్న అన్ని సబ్జెక్ట్స్ పర్ఫెక్ట్గా ఫుల్ చాప్టర్స్ కవర్ అయి ఉన్నాయి, అండ్ క్వాలిటీ అవుట్పుట్ ఉంటుంది. అండ్ దిస్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. సో ఇదే కాకుండా ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ లైక్ ఐఐటి, నీట్ అండ్ బిట్సాట్, ఎంసెట్ కూడా మనము వీ క్యాన్ సీ ఇన్ టు ఇట్. అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు subscribe to the channel, and like and share with your friends, and also write down the comments within the comment box. So coming with the locomotion reproduction, here we are going with the short answer which are 16 number for this particular unit. So first one వచ్చేసి describe the process of transverse binary fission of the paramecia. So paramecia అనేది ఒక జనరల్ aquatic అంటే ఫ్రెష్ వాటర్ హ్యాబిటాట్ ఉన్న ఆర్గానిజం అన్నమాట. సో under favorable condition it will undergo transverse binary fission. అంటే మనకు ఎప్పుడైతే ఫేవరబుల్ కండిషన్ ఉంటుందో ఆ పర్టికులర్ ఒక పారామీషియం కాస్త డివైడ్ అయిపోయి 2 డాటర్ సెల్స్ ఫామ్ అవుతాయి అనమాట. సో పారామీషియా విల్ అండర్గో బైనరీ fission, that is the transverse binary fission during the favorable condition. And after the binary fission అంటే after or before the binary fission, what will the paramecium do? It stop feeding అనమాట. So it doesn't go any for feeding. It will its oral groove will be complete, oral cavity will be disappear, and we can see that groove will be disappearing and it stops feeding. And when you see the nucleus, generally we have 2 nucleus, one is macronucleus, one is the micronucleus. So micronucleus anedi it will be divided into 2 by means of mitosis, whereas macronucleus is the bigger one which is generally divided by means of amitosis anamata. So micronucleus kasta మైటోసిస్ ద్వారా మనకు 2గా డివైడ్ అవుతుంది. అదే మ్యాక్రోన్యూక్లియస్ అదేంటంటే ఇట్ విల్ బి డివైడ్ ఇంటూ 2 న్యూక్లియై సో దట్ ఇట్ క్యాన్ బి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ బిట్వీన్ ద 2 డాటర్ సెల్స్ బై మీన్స్ ఆఫ్ ఏ మైటోసిస్ అనమాట. మీన్స్ ఇట్స్ అండ్ కంప్లీట్లీ ఎ న్యూక్లియర్ ఫిజన్ కైండ్ ఆఫ్ రియాక్షన్ అనమాట. సో అదే కాకుండా ఇంకోటి ట్రాన్స్వర్స్ బైనరీ ఫిజన్ అనేది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ద వన్ వేర్ ఇట్ ఈస్ వేర్ ద మెచ్యూర్ పారామీషన్ విల్ బి బ్రోకెన్ డౌన్ ఇంటూ 2 డాటర్ సెల్స్ విచ్ ఈస్ జనరలీ appearing as a contractile ring. అంటే ఒక contractile ring will be appearing in the middle of the paramecium which is splitting the paramecium into 2 daughter cells. So ఒక paramecium కాస్త it will be splitting into 2 daughter cells అన్నమాట. సో ఒకటి వచ్చేసి protor and next వచ్చేసి opistate. సో protor and opistate are the 2 daughter cells which are generally formed. So protor అనేది it is the anterior part, opistate అనేది it's a posterior part అన్నమాట. సో ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే ఏంటంటే ఈ 2 డాటర్ సెల్స్ అనేది విల్ బి ఫార్మ్డ్ అవుట్ ఆఫ్ వన్ మదర్ సెల్ అనమాట. సో ఇక్కడ యాంటీరియర్ ఈస్ కాల్డ్ as protor and the posterior one is called as opistate, that is 2 daughter cells. సో అండ్ ఇది కాకుండా మనకు డాటర్ సెల్ ఏదైతుందో ఆ డాటర్ సెల్స్కి వచ్చే కాంట్రాక్టల్ వాక్యూల్స్ ఏవైతున్నాయో ఒకదానికి మాత్రం పేరెంట్ నుంచి వస్తుంది, ఇంకో పారామీషియం సెల్కి మాత్రం మనకు పేరెంట్ నుంచి రాకుండా మనకు ఒక న్యూలీ డెవలప్డ్ వాక్యూల్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో దేర్ ఇస్ ఎ సెకండ్ వాక్యూల్ విచ్ ఇస్ జనరేటెడ్ న్యూలీ విత్ ఇన్ ఎ న్యూ సెల్, వేరాస్ one out of the 2 daughter cells will receive an older one which is from the parental one అనమాట. సో ఇంకోటి వచ్చేసి opistate. సో opistate is the one which is generally is the one which is receiving the posterior contractile vacuole along with the macro and micronuclei. అంటే పేరెంట్ నుంచి ఏదైతే ఫ్రాగ్మెంటెడ్ మ్యాక్రో అండ్ మైక్రోన్యూక్లియతో పాటు మనకు opistate అనే సెకండ్ డాటర్ ఏదైతుందో దానికి మాత్రం మనకు
పోస్టీరియర్ కాంట్రాక్టల్ వాక్యూల్ అనేది వస్తుంది. దీనికి వాక్యూల్ వచ్చినప్పుడు మనకు ప్రైమరీ డాటర్ ఏదైతే యాంటీరియర్ డాటర్ ఉందో ఆ డాటర్ కాస్త మనకు పేరెంట్ నుంచి రాకపోవడం వల్ల ఒక కొత్తగా డెవలప్ అవుతుంది అనమాట. సో ఒక కొత్త వాక్యూల్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది దాంట్లో. ఇంకోటి మనకు కొన్ని ఏవైతే మిస్సింగ్ వాక్యూల్స్ ఉన్నాయి అంటే ప్రాపర్గా అసెట్స్ డిస్ట్రిబ్యూట్ కాకపోతే ఏదైతే అసెట్స్ ల్యాకింగ్ ఉన్నాయో ఆ అసెట్స్ కాస్త దే విల్ బి డెవలపింగ్ ఇన్ ద న్యూలీ ప్రోజనీ అనమాట. న్యూ ప్రోజనీలో ఆ డెవలప్మెంట్ అనేది చూడొచ్చు అనమాట. ఇంకోటి దీని యొక్క జనరేషన్ టైం అంటే కంప్లీట్గా మన జనరేషన్ టైం అంటే టీ టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 hours అనమాట. సో 2 hours కంప్లీట్ బైనరీ ఫిషన్ ఆఫ్ ద పారమీషన్ విల్ బి కంప్లీటెడ్. సో ఆ విధంగా చూసుకుంటే కంప్లీట్ 24 hours మనకు 4 generations అనేది అప్రాక్సిమేట్గా ఫామ్ అవుతుంది అనమాట ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ కండిషన్. అండ్ దిస్ బైనరీ దట్ ఈస్ ద ట్రాన్స్వర్స్ బైనరీ ఫిషన్ దట్ ఈస్ బ్రేకింగ్ ఆఫ్ one parent molecule into 2 that is binary fission by a transverse line is nothing but it is generating a homothecogenic fission. అంటే homothecogenic fission అంటే దీని ద్వారా రెండు ఐడెంటికల్ డాటర్ సెల్స్ జనరేట్ అవుతుంది. సో ద బైనరీ ఫిషన్ విచ్ ఇస్ a transverse binary fission taking place in paramecia is the one which is generating in 2 daughter cells which are completely structurally and functionally equal to the parent. So it is called as homothecogenic fission. సో సెకండ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి డిస్క్రైబ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ లాంగిట్యూడినల్ బైనరీ ఫిషన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ యుగ్లినా. సో ఇంతకుముందు మాట్లాడుకున్నంత మనం ట్రాన్స్వర్స్ బైనరీ ఫిషన్, ఇప్పుడు లాంగిట్యూడినల్ బైనరీ ఫిషన్ ఇన్ యుగ్లినా గురించి అనమాట. అడ్డంగా మనకి ఏ విధంగా ఒక మెచ్యూర్ యుగ్లినా కాస్త మనకు రెండుగా డివైడ్ అవుతుంది అనేది చూడొచ్చు. సో యుగ్లినా ఈజ్ ద వన్ విచ్ ఈస్ జనరల్లీ అండర్గో ఏ లాంగిట్యూడినల్ బైనరీ ఫిషన్ దట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ బ్రేకింగ్ ఫ్రమ్ ద టాప్ ఇంటూ 2 డాటర్ సెల్స్ అనమాట. ఇంతకుముందు ఏంటంటే పారమీషియా అడ్డంగా బ్రేక్ అవుతుంది, కానీ ఇది మాత్రం ఇట్ విల్ బ్రేక్ ఫ్రమ్ ద టాప్ ఇంటూ బాటమ్ అండ్ ఇట్ విల్ లీడ్స్ టు ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ 2 daughter cells. That is longitudinal binary fission is the one which is taking place in Euglena under the favorable condition అనమాట. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు దీంట్లో చూసుకుంటే మనకు డిఫరెంట్ పార్ట్స్ అంటే స్టిగ్మా కానీ పారా సెల్యులార్ పారాఫ్లాజులరీ బాడీ కానీ కాంట్రాక్టల్ వాక్యూల్ కానీ ఇవన్నీ ఏంటంటే మనకు ఈ స్టిగ్మా పారాఫ్లాజులరీ బాడీ అండ్ కాంట్రాక్టల్ వాక్యూల్స్ ఏవైతున్నాయి ఇవన్నీ కంప్లీట్గా మనకు సెన్సరీ ఆర్గన్స్తో సమానం అనమాట. సో ఆల్ దిస్ విల్ బి డిసపియరింగ్ వెన్ ఇట్ ఈస్ అడ్వాన్సింగ్ ఫర్ ద బైనరీ ఫిషన్ దట్ ఈస్ లాంగిట్యూడినల్ బైనరీ ఫిషన్. అదే మనకు అసెట్స్ లైక్ న్యూక్లియర్ జెనెటిక్ మెటీరియల్ దట్ ఈస్ న్యూక్లియస్ బేసల్ గ్రాన్యూల్ అండ్ ఆల్సో మనకు క్రోమోటోఫోర్స్ కానీ సైటోప్లాస్మా కానీ ఇవన్నీ దే విల్ అండర్గో మల్టిప్లికేషన్ అండ్ దేర్ ఆఫ్టర్ దే విల్ బి ఫార్మ్డ్ యాజ్ ఎ డివిజన్. అండ్ ఇంకోటి వచ్చేసి మన లాంగిట్యూడినల్ గ్రూ ఏదైతుందో ఈ లాంగిట్యూడినల్ గ్రూ అనేది ఇట్ విల్ బి లైక్ దిస్ అనమాట. ఇట్ విల్ బి ఫార్మింగ్ లైక్ దిస్ అండ్ దిస్ లాంగిట్యూడినల్ గ్రూ విల్ బ్రేక్ ఇన్ ద బ్రేక్ అంటే ఇట్ విల్ క్రియేట్ ఎ డివిజన్, ఇట్ విల్ బ్రేక్ ద సెంట్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద anterior end. So this is the anterior end which is having the cytoplasmic groove. This cytoplasmic groove ఏదైతుందో ఈ గ్రూవ్ కాస్త మనకు మధ్యల నుంచి అంటే లాంగిట్యూడినల్ గా ఒక చిన్నగా మనకు గ్యాప్ ఏర్పడుతుంటది అనమాట. సో ఈ గ్యాప్ ఏర్పడడం వల్ల ఏ విధంగా ఏర్పడుతుంది, ఇట్ విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ద యాంటీరియర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఆర్గానిజం అండ్ ఇట్ విల్ ఎండ్ ఇన్ ద పోస్టీరియర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఆర్గానిజం అండ్ ఫైనల్లీ బ్రేకింగ్ ద ఆర్గానిజం ఇంటూ 2. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, వెన్ యూ సీ దట్ both of the euglena, so both of the euglena are generally formed and 2 euglenas will be formed as a result of longitudinal binary fission and when one of the euglena will retain the parental flagella. so ఇక్కడ స్ప్లిట్ అవుతున్నప్పుడు చూడొచ్చు. సో ఏదో ఒక డాటర్ సెల్ కి మాత్రం ఒక్క parental flagella వస్తుంది, కానీ ఇంకో డాటర్ flagella మాత్రం it will develop a new one అన్నమాట. so a new one will be developed in the other daughter cell whereas one of the daughter cell will retain the parental flagella. And here we can see the 2 organisms are generally observed as an mirror images and this fission is called as symmetrogenic division అన్నమాట. సో symmetrogenic division అంటే ఏంటంటే this is the division where we can see the 2 daughter cells are exactly symmetrical or mirror image of the
పేరెంట్ మాలిక్యూల్ అంటే పేరెంట్ ఆర్గానిజం. సో పేరెంట్ ఆర్గానిజంకి డాటర్ ఆర్గానిజంకి ఏ విధంగా తేడా ఉండదు. సో ఈ విధంగా ఫామ్ అయిన డాటర్ ఆర్గానిజమ్స్ ఏవైతున్నాయో ఆ డాటర్ ఆర్గానిజమ్స్ కాస్త దే ఆర్ ద మిరర్ ఇమేజెస్ ఆఫ్ ద పేరెంట్ ఆర్గానిజం. సో ద పేరెంట్ ఆర్గానిజం అండ్ డాటర్ ఆర్గానిజం ఈ విధంగా ఏదైతే ఫిజన్ ద్వారా ఏర్పడుతుందో వాటిని సిమెట్రోజెనిక్ డివిజన్స్ అని కూడా అనొచ్చు అనమాట. సో దాని తర్వాత ఏవైతే మనకు డివిజన్కి ముందు మాయమైపోతున్నాయో స్టిగ్మా కానీ లేకపోతే పారాఫ్లాజులరీ బాడీ కానీ కాంట్రాక్టల్ వాక్యూల్స్ కానీ ఏవైతే మనకు ముందు డిసపియర్ అయిందో అది కాస్త దే విల్ బి అపియరింగ్ ఫ్రెష్లీ ఇన్ ద న్యూ ఇండివిజువల్ అనమాట. సో జనరలీ లాంగిట్యూడినల్ బైనరీ ఫిషన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ యూగ్లినా is the one which is taking place in the favorable condition when there is an abundant proper optimal climatic condition and abundant food conditions ఉన్నప్పుడు they will go for the this kind of divisions అనమాట. So coming to third question, what are the lateral appendages, and based on the presence and absence of the of this particular lateral appendages, how many types of flagella can be divided, and what are the given different types of examples అనుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ మనం lateral appendages అంటే జనరల్ గా మనకు lateral appendages అంటే మనకు these are mainly involved in the movement or mainly involved in the locomotion of the organism. So here we can see what are lateral appendages. Lateral appendages is also called as mastigno-nyms. Mastigno-nyms are nothing but the lateral appendages. So ivenante they are generally small, that is one or two or many rows of the short lateral hair like structure. So ఇప్పుడు మనం fibril ఏదైతే they are called as fibril present on the flagella. సో మన మెయిన్ ఏదైతుందో ద మెయిన్ ఫిలమెంట్ ఏదైతుందో దాన్ని మనం ఫ్లాజిల్లా అంటాము. సో ఫ్లాజిల్లాకి ఏదైతే మనకు అటు ఇటుగా ఒక రో కానీ రెండు రో కానీ మెనీ రోస్ కానీ ఆఫ్ దిస్ స్మాల్ హెయిర్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ లైక్ ఫైబ్రిల్స్ ఆర్ అటాచ్డ్ ఆన్ టు ద ఫ్లాజిల్లా, దోస్ ఆర్ కాల్డ్ as lateral appendages or mastigno-nyms అనమాట. సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఏంటంటే వీ క్యాన్ డివైడ్ దెమ్ ఇంటూ 5 different types. సో బేస్డ్ ఆన్ ద అరేంజ్మెంట్, బేస్డ్ ఆన్ ద అటాచ్మెంట్ అండ్ హౌ మెనీ generally rows of this particular or generally present, we can divide them into 5 different types. One is stenomatic. So stenomatic, these are the flagella which are generally bearing one type of mastigno-nyms anamata. So ikkada chuskunte they are the one which are generally bearing one type of mastigno-nyms, that is euglena and asthena. So these are the one which are nothing but one type of that is only bearing one row anamata. They are only bearing one row of mastigno-nyms, that is lateral appendages. Inkoti manaku pantonymic. So pantonymic ante endante they are generally more than 2 or more. So they can be 2 or more kind of rows of these lateral appendages if they are present. So it is called as pantonymic anamata. So this is the second time. So ikkada manam chudochu generally this is only one row of lateral appendages ఉన్నాయి either on the side, కానీ ఇక్కడ చూసుకుంటే there are 2 rows, they are generally present on the both the side of the flagella. So this is nothing but called as pantonymatic. So example వచ్చేసి monas. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి acronymatic. సో acronymatic అంటే ఏంటి, there is no lateral appendages or mastigno-nyms present on the flagella. సో ఎక్కడ అంటే జనరల్గా టిప్ ఆఫ్ ద axonium, అంటే ద టిప్ ఏదైతుందో ఆ టిప్లో మనకు జనరల్గా we don't see any kind of lateral structures anamata, that is fibril. So lateral hair like structures evaitunnay fibrils, they are not present on this particular flagella, that is at the tip of this flagella. So if flagella tip edaitundo a tip of the flagella doesn't contain any of these fibrils, that is lateral appendages. So example chlamydomonas and polytema. So chlamydomonas and polytema is the one which is an example for this particular thing anamata. So ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకు mastigno-nyms or nothing but they are the flagellas, or they are the one which are generally doesn't contain any lateral appendages, and they doesn't contain any lateral appendages especially at the tip of the flagella. So example chlamydomonas and polytema. So next వచ్చేసి pantonymatic. So these are the flagella which are containing 2 or more than 2 mastigno-nyms, that is the lateral appendages, and generally they are generally having a naked terminal filament. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి ఇక్కడ చూసుకుంటే ఏంటంటే దేర్ ఇస్ నో lateral appendages ఇన్ ద ఫ్లాజిల్లా. సో మనకు టిప్ కూడా మనకి నేకుడు ఉంటుంది. అదే ఇక్కడ నెక్స్ట్ దాంట్లో ఏంటంటే there is no generally there are 2 or more than 2 of these mastigno-nyms or the lateral appendages are generally present, but there is a naked terminal, that is naked terminal
filament is generally present, that is panth-acronematic kind of arrangement. And next వచ్చేసి pneumatic. So this is a simple thing where there is no lateral appendages are generally present. So there is no lateral appendages are present, that is mastogonyms are absent. Mastogonyms are absent, lateral appendages are absent, and there is no terminal, even the terminal filament, there is no such kind of terminal filament, because entire flagella filament is completely doesn't, or it's void of this kind of lateral appendage. So there is no specially or specifically there is no terminal filament. So example, cryptomonas. So here these are the ones which are generally discussed based on the lateral appendage, that is mastogonyms, which are generally the type of flagellas. We can divide them based on the how and how many, or one or two or how many types of this lateral hair like structure, that is fibrils or the short structures are generally present on the filament, that is the flagella. సో దీంట్లో చూసుకుంటే స్టైకినోమాటిక్, పాంథినోమాటిక్ అండ్ ఆక్రోనిమాటిక్, పాంథాక్రోనోమాటిక్ అండ్ యానిమాటిక్ అనేది దే ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ ఫ్లాజిల్లా. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి రైట్ అండ్ అకౌంట్ ఆన్ సూడోపోడియా. సో దీంట్లో చూసుకుంటే సూడోపోడియా అనేది, పోడియా అనేది ఫీట్ అనమాట, సూడో అంటే ఫాల్స్. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఫాల్స్ ఫీట్. Pseudopodia is nothing but, pseudo means false, feet means podia. So it's a false feet or nothing but the pseudopodia, which is temporarily formed. So it is formed by the lower organism for a temporary purpose. What is the temporary purpose? For the locomotion and food collection anamata. So for the locomotion and food collection, in case of rhizopods, we can see the formation of pseudopodia. So దీంట్లో ఈ pseudopodia ఏంటంటే మనకు we can see the direction of the movement and also extension of cytoplasma. సో సైటోప్లాస్మాతో పాటు అంటే మనకి ఎక్కడైతే ఫుడ్ ఉంటుందో ఆ డైరెక్షన్లో మాత్రమే ఈ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ ద సైటోప్లాస్మా అండ్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ సైటోప్లాస్మా అనేది చూడొచ్చు అనమాట, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ద రైజోఫోర్స్. సో దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ఫాల్స్ extensions of this organism, that is generally in terms of direction of the movement, in terms of food searching and in terms of defense, they want to go to some other place. In that direction of movement is decided by the extension of cytoplasma, and this entirely decided by means of external stimuli. Either it may be any chemical repellent కావచ్చు, లేకపోతే కెమికల్ అట్రాక్షన్ కావచ్చు, కీమోటాటిక్ రిసెప్టార్స్ వల్ల ఆ ఫుడ్ నుంచి వచ్చే ఆ పర్టికులర్ మాలిక్యూల్స్ ని డిటెక్ట్ చేసి ఇది ఆ విధంగా ముందుకెళ్తుంది అనమాట. సో ఇక్కడ టైప్స్ ఆఫ్ సూడోపోడియా వచ్చేసి మనకు లూడోపోడియా, దట్ ఈస్ బ్లంట్ ఫింగర్ లైక్ pseudopodia observed in case of amoeba and entamoeba. So amoeba and entamoeba are the one which are generally showing the ludopodia, that is blunt finger like pseudopodia, and philopodia, that is the filamentous pseudopodia, example Uglifa. And next వచ్చేసి reticulopodia, that is network like pseudopodia. So reticulopodia is nothing but it's a network of pseudopodia which is called as Elphidium. And next one is oxopodia and heliopodia, which is generally a ray like pseudopodia which is observed in case of actinophores anamata. So ikkada complete pseudopodia అనేది it's a false foot which is generally involved in temporarily forming for the locomotion and for the food collection by the organism, especially in the rhizophores. So దాన్ని మనం ఎన్నో విధాలుగా చూసుకోవచ్చు. ఒకటేమో filamentous form, ఒకటి బ్లెంట్ ఫింగర్ లైక్ సూడోపోడియా, ఒకటి ఫిలమెంటస్ ఫార్మ్, ఒకటి కంప్లీట్ నెట్వర్క్ లైక్ సూడోపోడియా, దట్ ఈస్ ఎస్పెషల్లీ నెట్వర్క్ ఫార్మ్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ద రే లైక్ సూడోపోడియా, దట్ ఈస్ కంప్లీట్ ద ఆర్గానిజం విల్ జనరల్లీ జనరేట్ ద రేర్ కైండ్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్స్ ఆన్ ద సూడోపోడియా అనమాట. సో ద ఫార్మినేషన్, దట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫార్మినేషన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సూడోపోడియా, వీ కెన్ సీ దట్ దే ఆర్ జనరల్లీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద కన్వర్జన్ ఆఫ్ జెల్ టు సైటోప్లాస్మా అండ్ సాల్ట్ టు సైటోప్లాస్మా. అంటే ఏంది, మనకు ఎప్పుడైతే ఒక న్యూ ఫుడ్ ఫామ్ కావాలంటే ఏం జరగాలంటే అప్పటి వరకు ఉన్న జెల్ సైటోప్లాస్మా కాస్త మనకు సొల్యూషన్ ఫామ్ ఆఫ్ సైటోప్లాస్మా కన్వర్ట్ అయినప్పుడే మనకు ఆ పర్టికులర్ ఆర్మ్ లో లూబ్రికేషన్ వస్తుంది, మూమెంట్ వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ జనరల్లీ ఇన్వాల్వ్ ద కన్వర్జన్ ఆఫ్ జెల్ సైటోప్లాస్మా ఇంటూ సాల్ సైటోప్లాస్మా అనమాట. సో ద జెల్ సైటోప్లాస్మా, దట్ ఈస్ ద జెల్యులార్ ఫార్మ్, జెల్ ఫార్మ్ ఈస్ జనరల్లీ కన్వర్ట్ ఇంటూ సాల్ ఫార్మ్, that is the cytosol form, so that particular cell organelle will be involved in the movement, that the whatever the organelle is there, whatever the structure is there, that is involved in the movement in case of this organism. So vice versa, it is from the salt to the gel. So ee vidhanga manaku deenni manam gel salt theory antam. So the cytoplasma from the solution state, it will transform into gel when it want to stabilize. When it wants to move, it will move from the మనకు జెల్ రూపంలో నుంచి మళ్ళీ ఇట్ విల్ కన్వర్ట్ ఇంటూ సాల్
form, that is the solution form. So this kind of change in the gel to salt to gel, that is nothing but called as movement, and stability to movement, that is generally called as salt gel theory. So that is the most accepted theory. And we can see the alien theory, that is the front concentration, and the fountain theory is the one which is more appropriate. And we can see that the actin and myosin molecules are also having a major role in the movement of this particular pseudopodia. Inkoti vachesi manaku amoeboid movement and the pseudopodial movement is most performed by the amoeba, entamoeba, and also macrophages and the neutrophils of the higher organisms. So these are the cells, these are the immune cells actually, and also these are the organisms like entamoeba and amoeba, which are the one which are generally showing the amoeboidal or the pseudopodal movement of organism. So next one, it is draw a neat label diagram of euglena. So this is very much important for the 4 marks, and you have to regularly practice the diagrams. And next one is about the draw a neat diagram of paramecium. So this requires a constant effort from your side so that you can draw a very better diagrams. So after this we are going with very short answers, that is 7 from this particular unit. So దీంట్లో వచ్చేసి ఫస్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ డ్రా ఏ లేబుల్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ టీఎస్ ఆఫ్ ఫ్లాజిలం. సో దీంట్లో మనం ఈ కంప్లీట్ డ్రా చేయలేం కనుక వీ కెన్ టేక్ దిస్ డయాగ్రామ్. సో దిస్ ఈస్ ద టీఎస్, దట్ ఈస్ ద ట్రాన్స్ఫర్ సెక్షన్ ఆఫ్ ఫ్లాజిలం ఆఫ్ ద lower organism. So this is the transfer section which is generally observed, that is the cross section of the flagellum or the cilium. So list any 2 differences with the flagellum or cilium. సో దీంట్లో చూసుకుంటే మనకు ఫ్లాజిలం అనేది ఫ్లాజిలంకి సిలియంకి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, ఫ్లాజిలం అనేది లాంగ్ విప్ లైక్ స్ట్రక్చర్ అనమాట, దట్ ఈస్ ఎ లోకోమోటరీ ఆర్గనల్, వేర్ సీలియం ఈస్ ద వన్ విచ్ ఈస్ షార్ట్ హెయిర్ లైక్ స్ట్రక్చర్. సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఫ్లాజిలో వచ్చేసి లాంగ్ విప్ లైక్ స్ట్రక్చర్, వేర్ సీలియం ఈస్ ద వన్ విచ్ ఈస్ షార్ట్ హెయిర్ లైక్ స్ట్రక్చర్. ద ఫ్లాజిలా ఈస్ మెయిన్లీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద యూడలరీ మూమెంట్, దట్ ఈస్ ద లోకోమోటరీ మూమెంట్. Cilium is the one which is generally involved in the we can see the pendular movement అనమాట. సో మనకి ఇంకోటి ఫ్లాజిలా వచ్చేసి ఇట్స్ మేజర్లీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద లోకోమోషన్, వేర్ cilium is also involved in minor part as a locomotion, food collection, and also movement of the material based on the sensory organ. So ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు, this is nothing but the flagella. So the flagella is long whip like structure which is generally involved in locomotion, where the cilium is the one which is short hair like structure which is generally involved in the food collection, movement, and also moving away from the material and based on the sensory organs. So what is kenity? So kenity, this is very much important. So if you discuss about the flagella and the entire structure, the flagella ఏదైతుందో ఆ flagella కానీ cilia కానీ they are generally embedded. So general గా మనకు బాడీలో ఎంబీడ్ అయ్యేది కినోటోజోమ్స్ అన్నమాట. సో కినోటోజోమ్స్ are nothing but they are long row like structure which is embedded within the body. They are the one which are generally interconnecting the kinetodesmata, and kenity is the one is a part of infracellulary ciliatory system of the ciliates. So ఇక్కడ చూసుకుంటే ఏంటంటే మనకు లాంగ్ రో ఆఫ్ కెనటోజోమ్స్ ఆర్ ద వన్ విచ్ ఆర్ జనరలీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఇంటర్కనెక్షన్, అండ్ దే ఆర్ కలెక్టివ్లీ కాల్డ్ as kenity, and the kenity is the one which is nothing but called as infraciliatory system of the ciliates. So next question వచ్చేసి, what is the difference or distinguish between the synchronous and metachronous movement? So these are the 2 different types of cilia movements. The cilia in which the transverse rows beat at once in one direction. So the cilia generally beating in one direction once at a time in one single direction, it is called as synchronous, whereas metachronous is the one where the cilia is generally longitudinal row beats one and another in the different directions. Ante there is a cilia which is in a longitudinal row, they generally beat around each other, and generally they are called as metachronous
metachronous movement, and we can see the wind passing through the paddy field. That is generally we can see the certain group of cilia will be beating against the other group of cilia. So synchronous movement ante okate gurtunchukovali, that is the cilia which is generally beating at one time in one direction, whereas cilia when it is beating in longitudinal row, that is present in a longitudinal row, beating around each other, one above each other, and generally beating with each other and in different direction is called as metachronous movement. And coming to fifth question, that is what is proton opposite. So మనం ఆల్రెడీ చెప్పినాం, మనం ఏదైతే మనకు paramecium undo, a paramecium favorable condition lo it will divide into two daughter parameciums anamata. So the two daughter paramecium lo first daughter anterior daughter edaitundo dani proter antamu, and posterior daughter edaitundo dani opposite antamu. So proter is an anterior individual where opposite is the posterior individual, and manaku anterior edaitundo individual, that is the one which is receiving the anterior contractile vacuole cytopharynx, that is generally the cellular pharynx, and cytostome, that is the cellular mouth of the parent, where the posterior one ante venukunnadi edaitundo second daughter cell edaitundo, second individual edaitundo posterior individual, adi kaasta it will be receiving the posterior contractile vacuole, that is the posterior end of the vacuole edaitundo, that is received here. So adi kaakunda it is also, it doesn't receive much from the parent, but it most of the time it will be developing on its own anamata. So porter is the one which is an anterior one, and anterior individual which is receiving the anterior contractile vacuole, cytostome and also cytopharynx, whereas the second one is the posterior individual opposite which receive the contractile vacuole and develops a new organelles. So next one, the distinguish between the Lodopodia and the Filopodia. So Ludopodia anedi, it's a very common thing, kind of pseudopodia, which is generally a blunt finger like pseudopodia anamata. So a blunt finger like pseudopodia is called as Ludopodia. Example in case of amoeba and entamoeba, whereas a pseudopodia which is generally long fiber like structure. So a long fiber like structure of pseudopodia is called as Filopodia. Example Euglypha. So ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే blunt finger like projection వస్తే దాన్ని మనం Ludopodia అంటాం. Very common kind in case of amoeba and entamoeba, where that is called as Ludopodia, that is blunt finger like projection, whereas the pseudopodia which is generally a long fiber like structure, if it is formed then it is called as Filopodia, that is Euglypha. So ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు, this is a blunt finger like projection, whereas in Filopodia we can see that they are having a long fiber like projection, that is a pseudopodia called as Filopodia. So next one వచ్చేసి మనకు define conjugation with reference to ciliates. So conjugation and it's a temporary union. So మనకు higher organisms లో sexual reproduction ఎట్లనో it's a very primitive pro sexual activity అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. So that is a temporary union between the two cells. So the two cells, especially the ciliates ఏవైతున్నాయో, ఆ temporary association between the two cells is called as conjugation, and it is generally it is very much important for the exchange of genetic material between the two organisms, and also it is also to restore the vigor and vitality. So అంతవరకు మనకు ఫేవరబుల్ కండిషన్స్ ఉన్నంత వరకు asexual reproduction అయితూ ఫైనల్ గా ఎగ్జాస్ట్ అయిపోయిన ఆర్గానిజమ్స్ కాస్త when they exchange the genes between the different organisms, there is a chance of getting different kind of genetic material and improvement in case of genetic makeup. So it is a temporary union between the two cells. Roughly we cannot say there is any sexual reproduction or there is an sexual organs are involved in this process. It's roughly a tubular structure where the genetic material will be flowing across the tube between the two cells. So it's a temporary union between the two cells, that is especially the ciliates, the cells which possess the cilia. They are involved in exchange of genetic material most probably, and sometimes they may be exchange of some material, especially restoring the vigor and the vitality. So here we can see the example like verticella and also paramecium, which are the one of the examples or the examples of the ciliates which are possessing the conjugation process.
So this is about the 5th unit. So upcoming video we are discussing about the PYQ and IP series of 6th unit, which is very much important for the long answer questions. So అదే కాకుండా దీని నుంచి ఒక షార్ట్, ఒక వెరీ షార్ట్ కూడా వస్తుంది. సో కంప్లీట్గా ఈ యూనిట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ద PYQ సిరీస్. సో వీఆర్ గెటింగ్ 14 మార్క్స్, 8, 4 and 2, దట్ ఈస్ కంప్లీట్ సెట్ వస్తుంది కనుక ఈ లింక్ ఏదైతుందో వచ్చే అప్కమింగ్ వీడియో ఒక లింక్ అది డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తున్నాం. సో లైక్ అండ్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ద ఛానల్. అండ్ వీ హ్యావ్ డన్ విత్ ఆల్ ద రోడ్ మ్యాప్, దట్ ఈస్ ఫుల్ చాప్టర్, సింగిల్స్ అండ్ గన్ షాట్ సిరీస్. అదే కాకుండా ఇంటర్ PYQ సిరీస్ కూడా కంప్లీట్ చేసినాము. సో దీని తర్వాత ఈవెన్ ద ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్ కూడా కవర్ అవుతున్నాయి అనమాట ఈ పర్టికులర్ సిరీస్లో. సో థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ and to the channel, and also like and share and write down your comments within the comment box so that we can able to improve our video in the upcoming videos.